dear junior election aspirant students, ఇంద్రకరణ్ సార్ గతంలో మీకు ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాడు. కొంతమంది అటెండ్ కాకపోవచ్చు. సార్ గురించి రెండు మాటలు చెప్పుకోవడం ఇక్కడ అవసరం. అంటే మామూలుగా ఏంటంటే జగమెరిగిన బామునికి జందమేలు అంటాం కదా. సార్ గురించి చెప్పాల్సినట్టు అవసరం లేకుండా చాలా మందికి మన స్టేట్లో కాకుండా వేరే స్టేట్లో కూడా ఆయన యొక్క క్యాలిబర్ చాలా మంది తెలుసు. ఇది లెజెండ్ వన్. అయితే ప్రజెంట్ ఇంద్రకాంత్ సార్ సెస్లో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా అతను ఒక్క నిమిషం, నేను క్లాస్లో ఉన్నామ్మా. జూమ్ లింక్ ఎందుకు చాలా మంది వచ్చారు కదా. నిన్న లింక్తో రాలేకపోతే యూజర్ ఐడి ఉంటుంది, పాస్వర్డ్తో రాలేకపోతే ప్రజెంట్గా సెస్లో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాడు. గతంలో ఆర్బీఐ పర్సన్గా పనిచేసిండు. ఆ తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా సిటీకి 2006-09లో చేశాడు. తర్వాత బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్లో 2004 and 2006 ప్రాంతంలో, అట్లాగే 32 సంవత్సరాలకు సంబంధించిన సర్వీస్లో అతను అనేకమైన రీసెర్చ్ పేపర్లని, 17 రీసెర్చ్ ప్రాజెక్టులని, చాలా రిపీటెడ్ యుఎన్డిపి, ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్, ఏడిబి, వరల్డ్ బ్యాంక్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇటువంటి వాటికి తన సర్వీస్ అందించిండు. తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే అకాడమిక్ సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఒక 7 PhDs స్కాలర్స్ అండ్ 6 MPhil అతని ప్రొడక్ట్స్గా ఉన్నారు. అనేకమైనటువంటి ఆర్టికల్స్ని ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీ, ఇండియన్ ఎకనామిక్ జర్నల్స్కు రాశాడు. తర్వాత ఒక 72 పబ్లికేషన్స్ని సార్ చేతుల మీదుగా అనేకమైనటువంటి జర్నల్స్లో అవి పబ్లిష్ కావడం జరిగింది. తర్వాత ఒక 6 బుక్స్ ఎడిట్ చేయడం, తర్వాత అనేకమైనటువంటి నేషనల్ సెమినార్స్, 2 నేషనల్ సెమినార్స్, 7 వర్క్షాప్స్, 2 డిపార్ట్మెంటల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ అండ్ కోఆర్డినేటెడ్ 2 రిఫ్రెషర్ కోర్సెస్ ఇన్ ఎకనామిక్స్. అంటే ఎకనామిక్స్ లెక్చర్స్కు రిఫ్రెషర్ కోర్సు దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేయడం అంటే చాలా బాధ్యతతో కూడుకున్నటువంటి పని. అది సారు నిర్వర్తించిండు. తర్వాత రిసోర్సెస్ పర్సన్గా ఒక 150 వర్క్షాప్స్, తర్వాత రిఫ్రెష్ ఓరియంటేషన్ కోర్సెస్ ఇటువంటివి కూడా సారు ఒక దాంట్లో మనం అతని యొక్క పనితీరులో మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మెంబర్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఎడిటర్స్గా ఉస్మానియా జనరల్ సోషల్ సైన్సెస్ సంబంధించినటువంటి ఏషియన్ ఎకనామిక్ రివ్యూ, తర్వాత ఎగ్జామినర్గా యూపీఎస్సి అండ్ అంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు, తర్వాత మన యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా ఎగ్జామినర్గా వివరించిండు. తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎంఏ ఎంఫిల్ కోర్సెస్కు రిసోర్స్ పర్సన్గా, ఎంఫిల్ కోర్సెస్కు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, అట్లాగే ఎంబీఏ కోర్సుకు ఇగ్నో, రిఫరెన్స్ కోర్సుకు సంబంధించినటువంటి అనేక యూనివర్సిటీలకు అతను సర్వీసెస్ అందించడం, తర్వాత ఎగ్జామినర్గా పిహెచ్డికి అనేక యూనివర్సిటీకి అతను సేవలు అందించడం, చైర్ టెక్నికల్ సెషన్ ఇన్ వేరియస్ సెమినార్స్, అనేకమైన సెమినార్స్లో అతను అధ్యక్షత వహించడం, తర్వాత మెంబర్ సెలక్షన్ కమిటీ ఏపీపీఎస్సిగా ఉండడం, తర్వాత అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఏంటిదంటే అతని బిఏ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ సెక్యూర్డ్ 2nd ర్యాంక్ 1973, ఓన్ నిజామ్స్ గోల్డ్ మెడల్, లయన్స్ క్లబ్ ప్రైజ్ ఫర్ సెక్యూరింగ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్, ఎంజాయ్డ్ యూనివర్సిటీ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్. తర్వాత 1975లో అతడు 2nd ర్యాంక్ ఎంఏ ఎకనామిక్స్లో ఎంజాయ్డ్ నేషనల్ మెరిట్ స్కాలర్షిప్. చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అయితే దాంట్లో మనం సంక్షిప్తంగా గతంలో చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సుల్తానా సెక్రటరీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అది దాన్ని ఫార్మాలిటీగా కొన్ని సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం జరిగింది.
చాలు దాంట్లో గతంలో ఒక సెషన్ తీసుకున్నప్పుడు మన ఇంటి నుంచే బోర్డ్ యూజ్ చేసుకొని చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసిండు. ఈ ఏజ్‌లో గూడా అంటే మాకు సూపర్ సీనియర్ సార్ 1975 అంటే మన 1970 8లో మాదయిపోయింది. 70 కాబట్టి సూపర్ సీనియర్‌గా ఇంకొక ఓ 2, 3 సంవత్సరాలు మాకంటే ఏజ్‌లో పెద్దవాడు కాబట్టి, ఇప్పటికి గూడా తన సర్వీసెస్‌ని అకాడమిక్‌కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో అందివ్వడం అనేటువంటిది, ఒక ఉపాధ్యాయునికి ఉన్నటువంటి పూర్తి బాధ్యతలు, లక్షణాలనేటిది ఏదైనా అనుకోండి, అవన్నీ గూడా మనం ప్రొఫెసర్ ఇంద్రకాంత్ సార్‌లో చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా అతను లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. మా మా దగ్గర సత్తయ్య అనే స్టూడెంట్ ఉంటే చాలామంది అతను పర్సనల్‌గా గుర్తుపెట్టొచ్చు. వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ గూడా చెప్తుంటే నేనే ఆశ్చర్యపోయాను. చాలా పిల్లవాడు చాలా పేదరికంతోనున్నాడు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బర్డెన్స్ ఉన్నాయంటే వ్యక్తిగతంగా గూడా లోతైనటువంటి అధ్యయనం చేసేటువంటి ఒక సహృదయశీలి. తర్వాత కన్సర్న్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. లేకపోతే ఈ ఏజ్‌లో మనం చేసేటువంటి సర్వీసెస్‌కు తాను కూడా కొంత కోఆపరేషన్ చేసేటువంటి ముందుకు రావడం అనేటువంటిది మీరు జూనియర్ లెక్చరర్‌గా ప్రిపేర్ అయితున్నటువంటి మీరు చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం. అయితే ఇక్కడ మనం పెట్టేటువంటి సిస్టమ్ గాని, మనం పెట్టేటువంటి సీబీటీ ఎగ్జామ్స్ గాని, అవన్నీ కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను సార్‌కు. దీంట్లో నేను ఈ మీటింగ్ ముఖ్యంగా చెప్పిందంటే ఒక 25-30 మెంబర్స్ డెఫినిట్‌గా జూనియర్ లెక్చరర్స్ కాబోయేటువంటి జూనియర్ లెక్చరర్‌గా దీంట్లో సెలెక్ట్ అయితారు. ఇక రెసిడెన్షియల్ డిగ్రీ కాలేజ్ అండ్ అంటే గురుకులాకు సంబంధించినవి కూడా లెక్కలోకి తీసుకుంటే ఒక 30, 35 పోస్టులు దీంట్లో రావడం. ఒక మంచి సక్సెస్ మీట్ మళ్ళీ సార్‌ని యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే మనం కండక్ట్ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేద్దాం. మరి సారు ఇంట్రెస్ట్‌తోని మీకు చెప్పినటువంటి టాపిక్‌ని శ్రద్ధగా విని మీరు వచ్చేటువంటి ఎగ్జామినేషన్‌లకి కానీ, తర్వాత ఫర్దర్‌గా మన సబ్జెక్ట్‌కు ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడము, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడంలో చాలా చాలా ఉపయోగపడుతది. దాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతూ, మరి సార్‌ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మీనయ్ గారు ఫర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ మీ విత్ నైస్ వర్డ్స్. Dear today's viewers of the lectures, today నేను ఏమనుకున్నానంటే బేసిక్ ఐటమ్స్ కవర్ చేయాలి. మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్, అవి స్టాటిస్టికల్ కాన్సెప్ట్స్, అవి ఎట్లా మన ఎకనామిక్ ఎనాలిసిస్లో ఉపయోగపడతాయని తెలుసుకున్నాం అనే ఉద్దేశం. అయితే కొందరు అనుకోవచ్చు ఇది ఆల్రెడీ మేము చేసాము, ఎంఏలో బిఏలో అంతా అయిపోయింది, మళ్ళీ రిపీటేషన్ అవుతుంది కదా. కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కొంచెం ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఇంకా మనం దాని మీద స్ట్రక్చర్ కట్టవచ్చు. ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఆ ఉద్దేశంతో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. కొందరికి తెలియకపోవచ్చు, కొందరు అంత పూర్తి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక రకంగా రివిజన్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను నా ఐడియా ఏంటంటే ఒకసారి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకసారి దాని మీద ఫోకస్ చేసి దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది ఉద్దేశంతో ఈ లెక్చర్ని ఇవ్వాలి అనుకున్నాను. అయితే ఏ భాష నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్న ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకోవాలి. కొత్త భాష ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఆల్ఫాబెట్స్ నేర్చుకోవాలి, ఏబిసిడీలు. అట్లనే మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న ఆల్ఫాబెట్స్ మనం ముందు నేర్చుకోవాలి. మ్యాథమెటిక్స్లో వాడే బేసిక్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏంటి? కాన్స్టెంట్ అంటాం. కాన్స్టెంట్ అంటే ఏ ఐటమ్ అది స్థిరంగా ఉంటుందో, ఏది మారదో, అంటే టైం టు టైం అది చేంజ్ అవ్వదు, ప్లేస్ టు ప్లేస్ అదే ఉంటుంది, దాన్ని కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీటర్ రాడ్ ఉంది. మనం బట్టలు కొలవడానికి ఒక ఏ షాప్ పోయినా ఒక మీటర్ ఉంటుంది. ఆ మీటర్ రాడ్ తీసుకొని అది కొలుస్తాడు. ఆ మీటర్ రాడ్ దాని ఒక లెంత్ స్థిరంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ఒక లెంత్, రేపు ఇంకో రోజు
ఇంకో లెంత్, హైదరాబాద్లో దాని లెంత్ ఒకటి, ఢిల్లీలో లెంత్ ఇంకోటి ఉండదు. సో ఆ మీటర్ రాడ్ది లెంత్ స్థిరంగా అది మారదు. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ మారదు, ఒక రోజు ఇంకో రోజు మారదు. అటువంటి ఐటమ్స్ ని కాన్స్టెంట్ is a item which doesn't change from place to place or from time to time. ఈ రోజున్న లెంత్ రేపు అదే లెంత్ ఉంటుంది, ఎల్లుండి అదే లెంత్ ఉంటుంది. మీటర్ రాడ్ అది మారదు. అట్లనే అదే లెంత్ ఆఫ్ రాడ్ హైదరాబాద్ లెంత్ ఉందో ఢిల్లీలో అదే లెంత్ ఉంటుంది. అలాగే ఇంకో పౌసేర్ ఉంది, మనం అది కూడా దాని ఒక లీటర్ కొలుస్తాం. లీటర్ కొలవడానికి ఒక ఇది ఉంటుంది, మెజరింగ్ వెజల్ ఉంటుంది, దాంతో కొలుస్తాం. దాన్ని వాల్యూమ్ మారదు, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ మారదు, ఒక టైం టు టైం మారదు, అది స్థిరంగా ఉంటుంది. సో లెంత్ ఆఫ్ ఎ మీటర్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఆఫ్ ద మీటర్, ద వెజల్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ వాల్యూమ్. అలాగే మీరు ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ స్థిరంగా ఉంటాయి. ఇంకో మీకు కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ లో అప్పుడప్పుడు ఇంకొక కాన్స్టెంట్ గురించి మాట్లాడు, పై అని. పై అంటే 22/7 దాని విలువ. అది కూడా ఒక ఎక్కువ సేపు వాడుతుంటాము, అది కూడా కాన్స్టెంట్. పై దాని విలువ 22/7. అది లాస్ట్ ఇయర్ దాని విలువ పై విలువ 22/7, ఈ ఇయర్ అది 22/7, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అది మారదు. అలాగే పై విలువ హైదరాబాద్ ఎంత ఉందో ఢిల్లీలో అంతే ఉంటుంది, అది మారదు. సో ఇంకో మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్ ఈ అని ఉంటుంది, దానికి ఆయిలర్ కాన్స్టెంట్ అంటాము. ఆయిలర్ కాన్స్టెంట్ దాని విలువ 2.718 అని ఉంటుంది. దాని విలువ కూడా ప్లేస్ టు ప్లేస్, టైం టు టైం మారదు. సారాంశంగా చెప్పాలి ఏంటంటే, ఈ కాన్స్టెంట్ ఉన్న ఐటమ్ ఎంటిటీ అది ప్లేస్ టు ప్లేస్ మారదు, టైం టు టైం మారదు, అది స్థిరంగా ఉంటుంది. దాన్ని మనము కాన్స్టెంట్ అంటాము. సరే, ఇది కాన్స్టెంట్ మీకు అన్ని తెలుసు, ఒక ఎన్నిసార్లు ఎందుకు రిపీటేషన్ అని ఒక మీ మైండ్లో ఉండిపోవాలి. రాత్రి మిమ్మల్ని ఎవరైనా లేపి అడిగినా మీరు చెప్పేటట్టు కాన్స్టెంట్ స్థిరంగా ఉండేది, అది ప్లేస్ టు ప్లేస్ దాని విలువ మారదు, టైం టు టైం దాని విలువ మారదు. దీని ఇన్ కాంట్రాస్ట్ వి హావ్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? ఆ పేరులోనే తెలియజేస్తుంది, వేరీ అవుతుంది, మారుతూ ఉంటుంది. అది ప్లేస్ టు ప్లేస్ మారుతుంది, టైం టు టైం మారుతుంది. ఏ ఎగ్జాంపుల్, మన ఎకనామిక్స్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రైస్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్. అంటే టమాటా ధరలు ఇదివరకు మొన్నటి వరకు 100 రూపీస్ ఉంటే ఈ రోజు తగ్గిపోయింది, అది స్థిరంగా ఉండదు. ఒక రోజు ఒక రేట్ ఉంటుంది, ఇంకొక రోజు ఇంకొక రేట్ ఉంటుంది. అన్ని ఏరియాలో అదే రేట్ ఉండదు. హైదరాబాద్ ఒక రేట్ ఉండొచ్చు, ఢిల్లీలో ఇంకొక రేట్ ఉండొచ్చు. అట్లా ఏ ఐడెంటిటీ విచ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ టైం టు టైం, ప్లేస్ టు ప్లేస్, దాన్ని వేరియబుల్ అంటాం. వేరియబుల్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ కీప్స్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, టైం టు టైం, అది మారుతూ ఉంటుంది. అది మారుతుంది కాబట్టి దాన్ని వేరియబుల్ అంటాం. వేరియబుల్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ కీప్స్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, టైం టు టైం, అది వేరియబుల్ అవుతుంది. ఈ వేరియబుల్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. వేరియబుల్లో కూడా 2 రకాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో కొన్ని మనం డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాం, కొన్ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాం, కొన్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాం. కొన్ని వేరియబుల్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాము, కొన్నిటిని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాం. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? అది ఇంకొక వేరియబుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఇంకొక వేరియబుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు అందరికీ తెలుసు, డిమాండ్ ఫంక్షన్ లో డిమాండ్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ధర మీద. సో డిమాండ్, క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ is a dependent variable, independent variable is the price. సో ఒక వేరియబుల్ ఇంకొక వేరియబుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే దాన్ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాము. అదే అది ఇంకొక వేరియబుల్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటాము. సో ఈ డిమాండ్ ఫంక్షన్లో
క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఏమవుతుంది, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవుతుంది. ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఏమవుతుంది, ప్రైస్ ఇస్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, క్వాంటిటీ ఇస్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ అన్నారు. కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ లో కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఏ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇన్కమ్, కాబట్టి కన్జంప్షన్ ఇస్ ద డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఇన్కమ్ ఇస్ ద ఇండిపెండెంట్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ వి రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మార్జినల్ ఎలాసిటీ, MEC, మార్జినల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్. మార్జినల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ MEC అంటాం. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ MEC, మార్జినల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమో డిపెండ్ వేరియబుల్ అవుతుంది, MEC ఏమో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. అయితే కొన్ని కాంటెక్స్ట్ బట్టి ఒక వేరియబుల్ ఎప్పుడు ఇండిపెండెంట్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు డిపెండెంట్ ఉంటుందని చెప్పలేము. ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది డిపెండెంట్ అయింది, మార్జినల్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏమో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అన్నాం. కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పటికీ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉండదు. ఆ కాంటెక్స్ట్ బట్టి మనం అది కొన్నిసార్లు డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కావచ్చు, కొన్నిసార్లు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్గా ఉండొచ్చు. సపోజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడితే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ ఈక్వేషన్లో ఈ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది, ఇన్కమ్ ఏమో డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఆ కాంటెక్స్ట్ బట్టి ఆ వేరియబుల్ డిపెండెంట్ అవ్వచ్చు, కొన్ని ఇంకో కాంటెక్స్ట్ లో అది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కావచ్చు. సో వేరియబుల్స్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి, డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఆ కాంటెక్స్ట్ బట్టి ఆ వేరియబుల్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, అది ఇంకొక వేరియబుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉందా లేదా, దాన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం. అదే వేరియబుల్ ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ లో ఇంకొక సందర్భంలో అది ఇండిపెండెంట్ అవ్వచ్చు, ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ లో అది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ కావచ్చు. అంటే అనేది ఎప్పటికీ ఒక వేరియబుల్ డిపెండెంట్ గానే ఉంటుందని అనలేము, ఎప్పుడు ఒక వేరియబుల్ ఇండిపెండెంట్ గానే ఉంటుందని అనలేము. ఓకే, మీరు ఇవన్నీ తెలిసి మాకు ఎందుకు ఊరికే టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు అనవసరంగా శ్రమ తీసుకుంటారని మీకు ఫీల్ అవ్వచ్చు. కానీ ఇవి ఎందుకంటే ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో ఈ వచ్చే కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్తాను. ఈ కాన్స్టెంట్ అయింది, వేరియబుల్ అయింది. వేరియబుల్లో రెండు రకాలు అయినాయి, డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఇప్పుడు మూడో కాన్సెప్ట్ మీరు విన్నారు లేదని కాదు, మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ గురించి సరిగా అవగాహన ఉండకపోవచ్చు అని నా అభిప్రాయం. అది ఏంటి, పారామీటర్. ఈ పారామీటర్ అనే పదం మీరు ఎన్నోసార్లు విన్నారు, ఎప్పుడు మాట్లాడారో, కానీ ఈ పారామీటర్ అని కూడా చాలా వాడుతూనే ఉన్నాము. ఈ పారామీటర్ అంటే ఏంటి అర్థము, దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అది మనం ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోగలుగుతామంటే మనకు కాన్స్టెంట్ ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి, వేరియబుల్ అంటే ఏం తెలిసి ఉండాలి, అప్పుడే మనకు పారామీటర్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. మరి ఏంటి పారామీటర్ అంటే, అది హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాన్స్టెంట్ కి వేరియబుల్ కి మీరు రిలేట్ అయి ఉంది అన్నారు కదా, ఏ విధంగా రిలేట్ అయింది. సో పారామీటర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్ బట్ వేరియబుల్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. లెట్ మీ రిపీట్. వాట్ ఈస్ ఎ పారామీటర్? Parameter is something which is constant in the short run, but in the long run it is a variable. అంటే ప్రస్తుతం అది కాన్స్టెంట్, లాంగ్ రన్ లో అది వేరియబుల్. అంటే ఇన్ ద షార్ట్ రన్ అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, లాంగ్ రన్ లో అది వేరియబుల్ గా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి అర్థము, షార్ట్ రన్ లో కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, లాంగ్ రన్ లో వేరియబుల్ గా ఉంటుంది. అంటే షార్ట్ రన్ అనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక కాలేజీలో నంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఉంది, నంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఈ ఇయర్ సంవత్సరం ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి, 5 or 8 రూమ్స్ ఉన్నాయి. అది ఈ ఇయర్ మారదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తే
ఇంకొక ఫ్లోర్ కడితే నంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్. ఈ నంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ అనేది ఏముందో ఇన్ ద షార్ట్ రన్ ఇట్ ఇస్ ఎ పారామీటర్, ఇట్ ఈస్ గివెన్, ఇట్ కెనాట్ బి చేంజ్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్, బట్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ ఇట్ మే చేంజ్. సో పారామీటర్ ఇప్పుడైతే ఈ ప్రస్తుత సమయంలో అది మారదు, అది స్థిరంగా ఉంటుంది, అదొక కాన్స్టెంట్. కానీ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ it can change. So parameter is something which is constant in the short run, but long run lo adi variable, it can change. So number of courses in a college, ee courses anedi ee year మారకపోవచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇట్ కెన్ చేంజ్. అలాగే సిలబస్ అనేది, సిలబస్ నంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ సిలబస్ కాన్స్టెంట్, ఈ ఇయర్ మారదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ సిలబస్ కెన్ చేంజ్, అది వేరే సంగతి. కానీ యాజ్ ఫార్ ఎస్ దిస్ ఇయర్ ఈస్ కన్సర్న్ అది మారదు. అది దానికి మనము పారామీటర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్, బట్ లాంగ్ రన్ లో అది మారవచ్చు. దట్ ఈస్ పారామీటర్ అంటారు. అవి ఏ విధంగా మనం వాడతాము అనేది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ వి కమ్ టు నెక్స్ట్ పదం, వర్డ్ ఫంక్షన్ అని. ఈ ఫంక్షన్ అనే పదం మన కామన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఫంక్షన్ ఉంది, ఫంక్షన్కి అటెండ్ అవ్వాలి, దానికి అటెండ్ అవ్వాలి అంటాం. బర్త్డే ఫంక్షన్, మ్యారేజ్ ఫంక్షన్, ఆ ఫంక్షన్, ఇంకేవో ఫంక్షన్. కానీ మెథమెటిక్స్ ఇంకేం ఫంక్షన్ ఉంటాయని అడగవచ్చు. Function is here. Function in mathematics means relationship. Function means in mathematical language, దాని అర్థం రిలేషన్షిప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదివరకే వాడాం డిమాండ్ ఫంక్షన్. డిమాండ్ ఫంక్షన్, హౌ డిమాండ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ప్రైస్, అది డిమాండ్ ఫంక్షన్. కన్జంప్షన్ ఫంక్షన్ అన్నాం, అక్కడ ఏం తెలియజేస్తుంది, హౌ కన్జంప్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు how consumption function lo how consumption is related to how consumption is related to income. Consumption function. Investment function ఏంటంటే how investment is related to marginal efficiency of capital అని ఇట్లా మనము ఫంక్షన్ బేసికలీ మీన్స్ రిలేషన్షిప్. ఒక వేరియబుల్ ఇంకొక వేరియబుల్ కి ఏమి రిలేషన్షిప్ ఉంటుందో దాన్ని ఫంక్షన్ అంటారు. సరే, దీన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామనే క్వశ్చన్. దీన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఫంక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒక పద్ధతి ఏంటంటే ఒక అల్జబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ద్వారా అది తెలియజేయచ్చు. రెండోది గ్రాఫ్ ద్వారా. సో దేర్ ఆర్ టూ వేస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ ఏ ఫంక్షన్. either you can use algebraic function, or you can use graphical form. The two ways of representing. అయితే ఈ ఒక్క విషయం చెప్పాలనుకుని ఇక్కడ ఎందుకు అందరూ ఇదివరకు భయపడుతుంటారు, మ్యాథమెటిక్స్ ఇస్ నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ, మ్యాథమెటిక్స్ నా వల్ల కాదు అని చాలా మంది అట్లా అనుకుంటారు. కానీ అది ఎందుకు వచ్చిందో ఏదో ఎన్నో కారణాల వల్ల. కానీ there is no such thing as there is age bar for learning. ఏదో కొన్ని కారణాల వల్ల మీరు మ్యాథమెటిక్స్ అప్పుడు నేర్చుకోలేదు, కానీ దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు నేర్చుకోలేను అని కాదు. ఎన్నో కారణాల వల్ల మీరు నేర్చుకోలేదు, అందుకే ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకోవాలని ఒక తపన ఉండాలి అంతే. మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే ప్రొఫెసర్ బల్వంత్ రెడ్డి అని పెద్ద ఎకానమిస్ట్ ఉండే, ఆ సారు 40 years వరకు మ్యాథమెటిక్స్ అంతా ఏదో మామూలు ఎలిమెంటరీ మ్యాథ్స్ తెలుసు. ఆ సారు
తర్వాత 40 years తర్వాత అక్కడ లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ సారు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా పనిచేశారు. అయితే ఆ సారు వెంట్ టు లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ హయ్యర్ స్టడీస్కి. అక్కడ రిచార్డ్ లిప్సేతో పనిచేసేటప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ఆయన అవసరం పడ్డది. అప్పుడు ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకున్నాడు. ఏ పర్సన్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40 హీ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్. నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మీరు బహుశా యంగర్ ఏజ్లో ఎందుకో కొన్ని కారణాల వల్ల నేర్చుకోకపోతే మీ తప్పు కాదు, వేరే కారణాల వల్ల. కానీ మీకు ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలని తప్పని ఉంటే తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవచ్చు. యూ క్యాన్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ మ్యాథమెటిషియన్. సో ఈ ఎలిమెంటరీ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పడము ఇంత స్లోగా పోవడం ఉద్దేశం ఏంటంటే, సంబడి నాట్ హ్యావింగ్ సఫిషియెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఏదో ఐడియా ఉంది, ఫంక్షన్ అంటే తెలుసు, వేరియబుల్ అంటే తెలుసు, కానీ అంత క్లారిటీ లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ this thing, and I want to assure you that you can become a great mathematician, great economist. You can use mathematical tools. Only thing is you should have interest. Okay, నేను నేర్చుకోవాలని ఒక తప్పన ఉండాలి, అంతే తప్ప ఇంకేం అవసరం లేదు. You will become a good in mathematical techniques. తర్వాత వాల్రాస్ అనే పదం మీరు విన్నారు. ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఎకానమిస్ట్. వాల్రాస్ మార్షల్ ఎట్లను వాల్రాస్ కూడా అట్లనే. అతనే 2 centuries బ్యాక్ అన్నాడు దట్ దోస్ హూ డోంట్ హ్యావ్ మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హ్యావ్ నో ఫ్యూచర్ ఇన్ ఎకనామిక్స్. ఎవరికి మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఎవరికి ఎకనామికల్ భవిష్యత్తు లేదు అంటే ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఆయన హైలైట్ చేశారు. కానీ ఒక పారాడాక్స్ ఏంటంటే, ఆయన ఇంత గొప్ప ఎకానమిస్ట్, ఆయన మెట్రిక్ ఎగ్జామ్ లో మ్యాథమెటిక్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడు. అతను వాల్రాసు తన మెట్రిక్ పరీక్షలో మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, కానీ నిరాశ పడలేదు, నేర్చుకున్నాడు. ఆయన జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం మోడల్ ఈజ్ హైలీ మ్యాథమెటికల్ మోడల్. చాలా మంది ఎకానమీ భయపడతారు ఆ జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం మోడల్ స్టడీ చేయాలి. అదే తర్వాత అంత గ్రేట్ ఎకానమీ మ్యాథమెటిషియన్ అయ్యిండు, అంత గొప్ప మోడల్ డెవలప్ చేశాడు జనరల్ ఈక్విలిబ్రియం మోడల్ అని మీరు అనొచ్చు. సో ఎవరికైనా క్యాండిడేట్ కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వీక్ అని అనిపిస్తే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ బ్యాడ్. ఓన్లీ థింగ్ ఇట్ ఓన్లీ మీన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ సమ్ మోర్ అండ్ యూ విల్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ mathematician. That is what there is no age bar for learning mathematics. No, for that matter any subject. మీరు ఏదో పోస్ట్ అప్లై చేయాలంటే ఏజ్ బార్ ఉంది, కానీ మీరు ఏదో కొత్త సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలంటే దానికి ఏజ్ బార్ లేదు. ఆఫ్టర్ 40 యూ కెనాట్ లెర్న్, ఆఫ్టర్ 50 యూ కాంట్ లెర్న్ అనేం లేదు. మీరు ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలనుకుంటారో నేర్చుకోవచ్చు. అది జాబ్కి అప్లై చేయాలంటే ఒక ఏజ్ బార్ అనేది ఉంటుంది. కానీ ఈ కొత్త సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునే విషయంలో ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఏం లేదు. ఏ ఏజ్ కన్నా కొత్త సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు, కానీ మీకు ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఓకే, ఇది ముందే చెప్పాలనుకున్నా, కానీ అది దీంట్లో ఐ కుడ్ నాట్ టచ్ అపాన్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇది ఫంక్షన్ గురించి చెప్తున్నాను. ఈ ఫంక్షన్ రెండు విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఒకటి గ్రాఫికల్ ద్వారా, ఇంకోటి ఈక్వేషన్ ద్వారా. ముందు మనం గ్రాఫికల్ ద్వారా చూపిస్తాం. ఈ ఫంక్షన్లు కూడా రకరకాలు ఉన్నాయి. లీనియర్ ఫంక్షన్ అని, నాన్ లీనియర్ ఫంక్షన్ అని, కొందరు క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ అని, క్యూబిక్ ఫంక్షన్ అని భయపెట్టిస్తారు. అవి ఏం కాదు. అట్లనే కర్వ్స్, కొన్ని స్ట్రేట్ లైన్ కర్వ్ అంటారు, స్ట్రేట్ లైన్ అంటారు, కొన్ని కర్వీ లైన్ అంటారు, అవి ఏం లేదు. సో లెట్ us టేక్ అప్ ఫంక్షన్స్. ఆ ఫంక్షన్స్ ని ముందు ఒక ఈక్వేషన్ ద్వారా ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అది మనం చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు కూర్చొని విన్నాము. నౌ ఐ హ్యావ్ టు గో టు ద బోర్డ్. వితౌట్ బోర్డ్ ఇప్పుడు మేము అనేది బోర్డ్లే, మనం ఎకనామిక్స్ లెక్చర్ ఒక చాకు బోర్డ్ లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ ఏ సోల్జర్ వితౌట్ ఏ గన్. అండ్ గన్ లేకపోతే మా ఒక సోల్జర్
బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ పోయి ఏం చేస్తాడు? అందుకే ఒక ఎకనామిక్స్ లెక్చర్ ఒక క్లాస్ పోవాలంటే ఆయన దగ్గర చేతిలో చాక్ పీస్, అప్పుడు ఈ జమానాలో పెన్ మార్కర్ వచ్చినాయి, కానీ ఆ టైంలో చాక్ అండ్ బోర్డు ఉంటేనే ఒక సోల్జర్, ఒక టీచరు ఏదైనా ఎకనామిక్స్ లెక్చర్ పెట్టచ్చు. సో లెట్ us మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. సపోజ్ ఈక్వేషన్ y is equal to a plus bx అన్నాం. ఇప్పుడు y is equal to a plus bx, ఇది ఒక ఈక్వేషన్. y అంటే ఇది ఒక మన కన్వెన్షన్, y అంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్, x అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఈక్వేషన్ లో హౌ y is depending upon x అనేది తెలియజేస్తుంది ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ లో how y, which is a dependent variable, how it is depending upon the independent variable x. అయితే ఎగ్జాంపుల్, ఇది క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ అనుకోండి, ఇది ప్రైస్ అనుకోండి. సో ప్రైస్ కి డిమాండ్ కి ఏ విధంగా రిలేషన్షిప్ ఉంది? లేదా ఇది కన్జంప్షన్ అనుకోండి, ఇది ఇన్కమ్ అనుకోండి. హౌ కన్జంప్షన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఇన్కమ్. సో ఇది డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఇది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. నౌ వాట్ ఈస్ ఏ అండ్ బి? ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్, సామాన్యంగా ఏ అండ్ బి మనం దే ఆర్ కాన్స్టెంట్ అని ఏ బుక్ లో కూడా చూసినా వి కాల్ దెమ్ ఎస్ కాన్స్టెంట్. ఏ మరి బి కాన్స్టెంట్ అంటాము, కానీ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దానికి పారామీటర్స్ అనాలి. అది ఆ ఏ అండ్ బి ఎప్పుడు అవి స్థిరంగా ఉండవు. ప్రస్తుతం అయితే ఇప్పుడు మన ఈ సబ్జెక్టు ఈ అధ్యాయం చేసేటప్పుడు అవి స్థిరంగా, రేపు మారవచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ చేంజ్, బట్ నౌ as far as now it is concerned they are constant. So they are a and b, strictly speaking మనం ఏమనాలంటే పారామీటర్స్. a and b are not constant అంటే అది ఎప్పటికీ స్థిరంగా ఉంటుంది. టుమారో ఎప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ అంత స్థిరంగా ఉంటాయి, కానీ అది కాదు, ఇవి స్థిరంగా ఉండవు, కానీ ప్రస్తుతం అయితే స్థిరంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్ పారామీటర్స్. దే ఆర్ నాట్ స్ట్రిక్ట్లీ సైంటిఫిక్లీ దే ఆర్ నాట్ కాన్స్టెంట్, బట్ మనం వాడుతున్నాం అట్లా. బట్ స్ట్రిక్ట్లీ అయితే ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్, వి కాల్ దెమ్ యాజ్ పారామీటర్స్. సో ఏ అండ్ బి ఆర్ పారామీటర్స్. ఏ ఏమంటామంటే ఇంటర్సెప్ట్, ఏని ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. బిని ఏమంటాము? స్లోప్ అంటాం. ఏని ఇంటర్సెప్ట్ అంటాము, బిని స్లోప్ అంటాం. ఏ ఏ ఏ అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది? ఏ tells the value of y when x is 0. 0 ఉన్నప్పుడు y విలువ ఎంత? సో ఇంటర్సెప్ట్ అనేది వాల్యూ ఆఫ్ y when x is 0. సో ఏ అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ giving the value of y when x is 0. x 0 ఉన్నప్పుడు y విలువ ఎంత ఉంటుంది అది తెలియజేస్తుంది. ఏ అంటే ఇంటర్సెప్ట్ అంటాము. తెలియజేస్తుంది x 0 ఉన్నప్పుడు y విలువ ఎంత అనేది తెలియజేస్తుంది. అదే b అనేది స్లోప్ గివెన్ as ratio of change in height by change in base. Change in height by change in base. ఇది స్లోప్ అనేది ఒక రేషియో, ఒక నిష్పత్తి. హైట్ లో వచ్చిన మార్పు బేస్ లో వచ్చిన మార్పుకి నిష్పత్తి. అంటే ఆ బేస్ ఎక్స్ లో ఒక యూనిట్ మార్పు వస్తే y లో ఎంత మార్పు వస్తుందనే తెలియజేస్తుంది. ఎక్స్ లో ఒక యూనిట్ మార్పు వస్తే y లో ఎంత మార్పు వస్తుంది అనేది చేంజ్.
ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక గ్రాఫ్ ద్వారా మనం చూపించవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి టేక్ ఇది దీని ఒక y is equal to a plus bx అనుకోండి. ఈ లైన్ ఒక ఈక్వేషన్ y is equal to a plus bx అంటే ఇక్కడ మన x కొలుస్తున్నాము, ఇక్కడ y కొలుస్తున్నాము. a ఎక్కడ తెలుసు? a దిస్ ఇస్ a. ఈ ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం. y యాక్సిస్ మీద ఎక్కడి నుంచి అది బిగిన్ అవుతుందో దాన్ని a అంటాం. ఓకే, తర్వాత b, వాట్ ఈస్ b? b is called change in slope. Is the slope change in height by change in the base. Suppose ఇది x విలువ x1 ఉంది అనుకోండి, తర్వాత x2, x విలువ x1 నుంచి x2 కి మారినప్పుడు అంటే దీన్ని డెల్టా x అంటాం. x విలువ x1 నుంచి x2 కి మారినప్పుడు y విలువ ఎంత మారుతుంది? y విలువ ఇది వరకు బిగినింగ్ లో y1 ఉండే, తర్వాత y2 అయింది. సో ఇది డెల్టా x అంటాము, దీన్ని డెల్టా y. హైట్ ఎంత మారింది? ఇది వరకు ఇట్లుండే, ఇప్పుడు హైట్ ఎంత? సో ఇది ఇక్కడ దీన్ని డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్. హైట్ లో ఎంత మార్పు వచ్చింది? డెల్టా వై. బేస్ లో ఎంత మార్పు వచ్చింది? డెల్టా ఎక్స్. ఈ నిష్పత్తి ఏముందో ఈ నిష్పత్తికి స్లోప్ అంటాం. అంటే ఎక్స్ లో ఒక్క యూనిట్ చేంజ్ వస్తే వై లో ఎంత చేంజ్ వస్తుంది అని తెలియజేస్తుంది. అయితే దీన్ని ఒక న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే y is equal to మనం 10 ప్లస్ 2x అనుకోండి. అయితే x 0 ఉంటే y విలువ ఎంత? x 0 ఉంటే y will be when x equal to 0, when x equal to 0, y is equal to 10 plus 0, కాబట్టి 10. So what is the value of y when x equal to 0? It is 10. So ఇక్కడ a విలువ 10 అయింది. a విలువ 10 అయింది. సో అదే మరి వాట్ డస్ 2 ఇండికేట్స్? ఈ 10 అనేది ఏం చేసింది? ఏం తెలియదు. 10 will indicate the value of y when x is 0. So 10 will indicate the value of y when x is 0. What does 2 indicates? What does 2 indicates? 2 indicates that suppose x2 ఉంది అనుకోండి. x2 ఉన్నప్పుడు y విలువ ఎంత అవుతుంది? 10 plus 2 into 2. y is equal to 10 plus 2 into 2. y is equal to 10 plus 2 into 2. అయితే 14 అవుతుంది. అదే when x equal to 3, x 3 ఉన్నప్పుడు y విలువ ఏమవుతుంది? y is equal to 10 plus 2 into 3. అయితే 10 plus 2 into 3 అంటే 10 plus 6 అంటే 16. సో చెప్పాలంటే x 2 ఉన్నప్పుడు y 14 ఉంటుంది, x 3 ఉన్నప్పుడు y 16 అవుతుంది.
అయితే x లో 1 యూనిట్ మార్పు వస్తే డెల్టా x ఇస్ 1. x లో 1 యూనిట్ మార్పు వస్తే y లో ఎంత మార్పు వచ్చింది? 14 నుంచి 16 కి మారింది, అది 2. సో ఇక్కడ స్లోప్ అంటే డెల్టా y బై డెల్టా x అన్నాను. సో b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/1, దట్ ఈస్ 2. ఇదండి. సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్, ఒక ఫంక్షన్ ని గ్రాఫ్ ద్వారా ముందు ఈక్వేషన్ ద్వారా తెలియజేసాము. అది అల్జబ్రికల్ ఈక్వేషన్ అంటాము. అక్కడ ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్, ఎందుకంటే దాని గ్రాఫ్ ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఉంది కాబట్టి దానికి లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటాము. ఇక్కడ y అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్, x అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, a అనేది ఇంటర్సెప్ట్ అంటాము, b ని స్లోప్ అంటాము. ఇంటర్సెప్ట్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే y విలువ x 0 ఉన్నప్పుడు y విలువ ఎంత అనేది. మరి ఈ b అనేది మనకు స్లోప్ అన్నాం, అది ఏం తెలియజేస్తుందంటే హైట్ లో వచ్చే x లో 1 యూనిట్ మార్పు వచ్చినప్పుడు x లో ఎంత మార్పు వస్తుంది అనేది తెలియజేస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్, అండ్ వి హావ్ యూజింగ్ ఏ గ్రాఫికల్ గ్రాఫ్ ద్వారా కూడా a అండ్ b అనేది గ్రాఫ్ లో ఫిగర్ లో చూపించాము. తర్వాత వి హావ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఏ న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా కూడా మనము ఇది తెలియజేసాం. నౌ ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో అప్వర్డ్ స్లోపింగ్ లైన్ తీసుకున్నాము. ఎప్పుడు అప్వర్డ్ స్లోపింగ్ లైన్ ఉండాలని లేదు, డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ లైన్ కూడా ఉండొచ్చు. సే అదే న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ y is equal to 10 minus 2x అనుకోండి. y is equal to -10 minus 2x. మనం డిమాండ్ రేఖ జనరల్లీ అట్లనే రాస్తాము. ఇక్కడ ప్రైస్ అనుకుంటాము, ఇక్కడ డిమాండ్ కొలిసామనుకోండి. సో ఈ 10 అనేది ఏంటి? y is a quantity demanded, x అనేది ప్రైస్. అయితే అందుకే ఇక్కడ చేశాను. ప్రైస్ అని మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంకొక విధంగా వాడుకుంటాము. సరే, అది మార్షల్ వల్ల అట్లా కన్ఫ్యూజన్ జరిగింది. కానీ మ్యాథమెటిక్స్ కన్వెన్షన్ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఎప్పటికైనా ఎక్స్ వేరియబుల్ లో కొలుస్తాము, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ని వై ఎక్స్ మీద కొలుస్తాము. కానీ మార్షల్ తన ఓన్ రీజన్ వల్ల ఈ పద్ధతి మార్చాడు. కన్వెన్షన్, ఇట్స్ ఎ కన్వెన్షన్. అంటే ట్రాఫిక్ లో కొన్ని కంట్రీలో కీప్ టు ద లెఫ్ట్ అని ఉంటాము మన కంట్రీలో, కొన్ని కంట్రీలో కీప్ టు ద రైట్ అని ఉంటాయి. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ మనకు ఇక్కడ రాసుకోవాలి వెదర్ వాట్ వీఆర్ మెజరింగ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వాట్ వీఆర్ మెజరింగ్ ఆన్ వై యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు నేను క్లియర్ గా రాశాను. ఇక్కడ డిమాండ్ కొలుస్తున్నాము, ఇక్కడ ప్రైస్ కొలుస్తున్నాము. ఇప్పుడు 10 అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది? 10 is when x equal to 0, 10 is the demand. అంటే ధర 0 ఉన్నప్పుడు కూడా మాక్సిమం క్వాంటిటీ ఎంత కొంటారు? 10 ఫ్రీగా ఇస్తానన్నా 10 కంటే ఎక్కువ కొనాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. తర్వాత -2 ఉంది, అంటే ధర 1 రూపాయితో పెరిగితే డిమాండ్ విల్ కమ్ డౌన్ బై 2 యూనిట్స్. డిమాండ్ విల్ కమ్ డౌన్ బై 2 units. అంటే quantity demand will be come down by 2 units. This is what we upward sloping line ఏం తెలియజేస్తుంది, డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ లైన్ ఏం తెలియజేస్తుంది. ఓకే, సో I have given you the example of upward sloping line. This is a downward sloping line. These are called a linear equation. Linear equation అని ఎందుకంటామంటే దాన్ని
గ్రాఫ్ ఒక స్ట్రేట్ లైన్ లో ఉంటుంది. స్ట్రేట్ లైన్ గ్రాఫ్ ఉన్నప్పుడు అది అప్వర్డ్ స్లోపింగ్ ఉంటే బి పాజిటివ్ ఉంటుంది, డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ లైన్ ఉంటే బి నెగటివ్ ఉంటుంది. సో నౌ వి గో టు హయ్యర్ ఆర్డర్ దిస్ థింగ్, higher order equation, say quadrant non-linear లో రకరకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ లీనియర్ అయినాయి. నాన్ లీనియర్ అంటే అవి దాంట్లో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. నాన్ లీనియర్ లో క్వాడ్రాటిక్ ఉండొచ్చు, క్యూబిక్ ఉండొచ్చు, ఇంకా వేరే ఉండొచ్చు. బట్ మనం విల్ కన్ఫైన్ ఓన్లీ టు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? y is equal to a plus bx plus cx square. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం. Quadratic equation is y is equal to a plus bx plus cx. This is called quadratic equation. Quadratic equation. So, ఇది power, maximum power ఎంత ఉంటుంది? 2 ఉంటుంది. ఇక్కడ x to the power of 1, ఇది x to the power of 2. So in a quadratic equation, the maximum power of x is 2. Y is the dependent variable, x is the independent variable. మనము కాస్ట్ కర్వ్, ఎవరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ వేసామనుకోండి, అది యూ షేప్ లాగా లేదా ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్ లాగా ఉంటాయి. అవి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తాము. ఎవరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ కానీ మార్జినల్ రెవెన్యూ కాస్ట్ కర్వ్ అని, ఎవరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్, ఎవరేజ్ రెవెన్యూ కర్వ్, మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్ యూ షేప్ ఉంటాయి. అవి జనరల్ యూ షేప్ ఉంటాయి. కాస్ట్ కర్వ్ ఏమో ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్ ఉంటాయి. అంటే ఇట్లానే ఉండొచ్చు లేదా ఇట్లానే ఉండొచ్చు. దిస్ ఇస్ యూ షేప్, దిస్ ఏమో ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్. ఇవి జనరల్లీ ఏసీ కర్వ్ అనుకోండి, ఏసీ కర్వ్. ఏసీ ఇది ఎంఆర్, ఏఆర్ కర్వ్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది ఏసీ, అది ఎంఆర్ ఏమవుతుంది? ఎంఆర్ యూ షేప్, ఎంఆర్ ఏసీ. ఓకే. సో ఒక కర్వ్ ఇట్లు యూ షేప్ ఉండొచ్చు, యూ షేప్ ఎవరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ యూ షేప్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇది యావరేజ్ కాస్ట్ యూ షేప్ ఉంటుంది సార్. ఎవరేజ్ కాస్ట్ ఇది ఎవరేజ్. ఓకే. అంటే ఒక వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, కొన్నిసార్లు యూ షేప్ కర్వ్ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ quadratic equations, and it has 2 roots. The solution that is not going to, but we'll know what is a quadratic equation. This is a quadratic equation. Next, cubic equation. Cubic equation ఎట్లా ఉంటుంది? y is equal to a plus bx plus cx square plus dx cube. అంటే ABCD ఇవన్నీ నిజంగా చెప్పాలంటే దే ఆర్ కాల్డ్ పారామీటర్స్ ఈ ఈక్వేషన్. సో అవి ఈ షేప్ ఇట్లా ఉండొచ్చు. ఇవి క్యూబిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీకు మ్యాక్సిమా మినిమా స్టడీ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి. మ్యాక్సిమా అంటే ఏంటి, మినిమా అంటే ఏంటి, టుడే వీఆర్ నాట్ కవరింగ్. బట్ టుడే వీ ఓన్లీ వాంట్ టు సీ what is లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎట్లుంటుంది, దాని ఒక గ్రాఫ్ లీనియర్ గా ఉంటుంది. ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎట్లుంటుంది, దాని గ్రాఫ్ ఎట్లుంటుంది, క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఎట్లా,
దాని ఈక్వేషన్ మాక్సిమం పవర్ 3 ఉంటుంది. ఆ గ్రాఫ్ ఏమో ఇట్లా యూ షేప్, ఒక యూ షేప్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ యూ షేప్ రెండు అట్లా ఉంటాయి. సరే, ఇంకా డీటెయిల్ అవసరం లేదు. దిస్ బ్రాడ్ ఐడియా మీకు ఇస్తున్నా వాట్ దిస్. కానీ బికాజ్ ఐ టోల్డ్ దిస్ ఈజ్ బేసిక్ క్లాస్, కొంచెం మనం ఇక్కడ డిగ్రేషన్ విల్ డైవర్ట్ స్లైట్లీ. ఏంటంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ విత్ algebraical sign, laws of multiplication మీకు అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు, బట్ ఒకసారి అన్ని ఒక చోట పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. లాస్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ విత్ algebraical sign. సో ఇది మల్టిప్లికేషన్ లాస్, ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్. అంటే రెండు ఐటమ్స్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు అవి గుణిస్తే మనకు ప్లస్సే వస్తుంది. ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ ఓన్లీ. ఒక ఐటమ్ ప్లస్ ఉంది కానీ దాన్ని మైనస్ ఐటమ్తో గుణిస్తే మనకు నెగటివ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఏ మైనస్. అంటే సపోజ్ 5 ఇంటూ -2 గుణిస్తే 5 ఇంటూ 2 ఇస్ 10, -10 అవుతుంది. 5 ఇంటూ -2 -10 అవుతుంది. అట్లనే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ -8, అంటే -5 ఇంటూ 2 ఇది -5, -5 ఇంటూ 2 ఈజ్ -10. సో ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ మీరు ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, +5 ఇంటూ +2 ఈజ్ +10 అంటారు. మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ మైనసే, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనసే అవుతుంది. ఇక్కడ కొంచెం అవగాహన కొంచెం డిఫికల్ట్ టు డైజెస్ట్ ఈజ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ప్లస్. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే -5 ఇంటూ -2 ఈజ్ +10. ఇది కొద్దిగా అంత కామన్ సెన్స్కి అపీలింగ్ ఉండదు. మిగతా పెద్దగా మీరేమో అనుమానం, ఒక ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ +5 ఇంటూ +2 ఈజ్ +10 అవుతుంది, మీరు చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉంటే మైనసే అవుతుంది, ఒక మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ అయితే మైనసే అవుతుంది. ఇది ఓకే, ఒక మైనస్. కానీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ మైనస్. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను ఒక చోట నిలబడ్డారు, అబౌట్ టర్న్ అంటే పూర్తిగా టర్న్ అవుతారు. మళ్ళీ టర్న్ అవుతే మళ్ళీ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్. సో 2 times మీరు అబౌట్ టర్న్ అయితే యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్. అందుకే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ప్లస్ అవుతుంది అని. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఇది ఎప్పుడో స్కూల్లో కూడా చెప్పుంటారు. ఒకసారి రివిజన్ కోసం నేను ఐఎమ్ జస్ట్ రీక్యాప్చులేటింగ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ థియరీ ఆఫ్ ఇండిసెస్. థియరీ ఆఫ్ ఇండిసెస్ అంటే ఇవి కూడా మీరు చేసి ఉంటారు, చేయలేదని కాదు. సపోజ్ a to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. Let me read out. A to the power of n into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. For example, a cube plus into a5, a cube into a5 ఎంత అవుతుంది? a to the power of 8.
ఏ క్యూబ్ ఇంటూ A5 టు ద పవర్ ఆఫ్ 5. మీకు తెలుసు ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, ఏ క్యూబ్ అంటే ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ 3 సార్లు చేస్తే ఏ క్యూబ్ అవుతుంది. A5 అంటే ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏ టు ద ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ 5 సార్లు రాసుకొని గుణిస్తే అది ఏ టు ద పవర్ 5 అవుతుంది. సో ఏ క్యూబ్ ఇంటూ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 8. అంటే ఎట్లా 3 + 5 కలుపుకొని 8 అవుతుంది. మరి a to the power of m divided by a to the power of n. A to the power of n by a. The name the power of m minus n. A to the power of subtract. To make your life simple, a to the power of 5 divided by a to the power of 3. A to the power of 5 divided by a to the power of 3, that is a5 divided by a cube will become equal to a5 minus 3. So a to the power of m by a to the power of n is equal to a to the power of m minus n. దాన్ని ఇక్కడ న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్ a to the power of 5 by a cube will be equal to a to the power of 5 minus 3, that is equal to a square. That is equal to a square. అలాగే నెక్స్ట్ ఫార్ములా a to the power of n to the power of n to the whole power. దీనికి ఏమవుతుందంటే a to the power of mn, a to the power of mn. So example, a to the power of 5 to the power of 3 is equal to a to the power of 5 into 3, that is a to the power of 15. So then a to the power of 0 is 1. Anything b to the power of 0 is also 1, a to the power of 0, anything that power 0 unte it becomes 1. A to the power of 0 is also 1, b to the power of 0 is also 1. For example, 2 to the power of 0 is 1. 2 to the power of 1 మీకు తెలుసు, 2 to the power of 1 అంటే ఓ 2 అంటారు, 2 to the power of 2 అంటే 4 అంటారు, 2 to the power of 3 అంటే ఓ 8 అంటారు, 8 అంటే ఇది మీకు. వాట్ ఈస్ 2 to the power of 0? 2 to the power of 0 is 1. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ ఇంకోటి a to the power of minus m. a to the power of minus m అంటే ఏంటి మరి? a to the power of minus m is equal to 1 by a to the power of m. ఓకే, ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 5 to the power of 5 to the power of minus 2 రాశాను. 5 to the power of minus 2 అంటే దీని అర్థం 1 by 5 స్క్వేర్. ఇవన్నీ థియరీ ఆఫ్ ఇండిసిస్ అన్ని ఒక్క దగ్గర పెట్టేస్తున్నాం మీకు, సో దట్
ఫ్యూచర్లో కూడా మీకు అవసరం ఉంటే టక టక మీరు యూ క్యాన్ లే యువర్ హ్యాండ్స్. నెక్స్ట్ a to the power of 1 by m. ఇది ఫ్రాక్షన్. a to the power of 1 by m is equal to mth root of a. అంటే ఎగ్జాంపుల్ 5 to the power of 5 to the power of half. దీన్ని అంటారు దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5. స్క్వేర్ రూట్ 5 to the power of half అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ 5 కి 5 to the power of half అంటారు. 5 to the power of 1 by 3 అంటే దీని క్యూబ్ రూట్, రూట్ ఆఫ్ 5 క్యూబ్ రూట్. ఇవన్నీ థియరీ ఆఫ్ ఇండిసెస్. సో ఇవి why I gave this thing is because I said this is only a beginning. In future of many mathematics లో ఇవి ఎదుర్కొంటారు. ఇటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు అయ్యో తెలియదు కాదా అని ఫీల్ అవ్వద్దు. సో యూ కీప్ దిస్ at one place so that in future also whenever you require laws of multiplication of with algebraical science, theory of indices, laws of indices, all these things you can use it. So even strictly speaking they are not part of direct economics, but laws, mathematical laws, you should be knowing those things. Okay. Then basically we come across, okay, we have some more time. Konja will go back to economics. It is only pure mathematics and we'll go back to mathematics so that, okay, to remind that we are in mathematics, economics class, not in mathematics class. Okay. మీరు ఈక్విలిబ్రియం అంటే మీకు నాకు అన్ని తెలుసు, ఈక్విలిబ్రియం మళ్ళీ నాకేం చెప్తారు అనుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ us see, we'll go back with our simple model of demand supply equilibrium. ఇవన్నీ మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ ఎందుకు కావాలి అనేది ఈక్విలిబ్రియం గురించి స్టడీ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ, వాట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అనేది. ఓకే, దానికి సో ఇన్ సింపుల్ when there is a perfect competition, ఇది డిమాండ్ కర్వ్. ఓకే, DD is a demand curve. ఇది SS ఇది సప్లై కర్వ్. ఓకే, మీరు కళ్ళు మూసుకొని చెప్పచ్చు దీంట్లో ఏముంది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ డిమాండ్ ప్రైస్. ఓకే, ప్రైస్ ఇక్కడ ప్రైజే కొలుద్దాం. లెట్ us go. ఇది ఇక్కడ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్, క్వాంటిటీ సప్లైడ్ కూడా కొలుస్తున్నాం. ఓకే, డిమాండ్ రేఖ రావాలంటే ధర, క్వాంటిటీ డిమాండ్ చేస్తే మనకి ఒక డిమాండ్ కర్వ్ వస్తుంది. ఇది అదే మన x యాక్సిస్ లో ధర తీసుకొని y యాక్సిస్ మీద క్వాంటిటీ సప్లై తీసుకుంటే ఇది వస్తుంది. సో జనరల్ మనం ఊహించుకునేది అంటే డిమాండ్ కర్వ్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ ఉంటుంది, సప్లై కర్వ్ అప్వర్డ్ స్లోపింగ్ ఉంటుంది. సంబడి అది ప్రెసెంట్ కొందరు అడగచ్చు, ఇట్లా ఎందుకు ఉండొచ్చు, డిమాండ్ కర్వ్ అప్వర్డ్ ఉండకపోవచ్చా, ఉంటే అది వేరే సంగతి. అది అట్లా కేసు. జనరల్గా మనం అనుకునేది డిమాండ్ కర్వ్ డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ ఉంటుంది. సపోజ్ వీఆర్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, అందరూ మీకు తెలుసు పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి. అయితే మీరు ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం క్వాంటిటీ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఈజ్ Q, ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ ఈజ్ P. దీన్ని మాకు ఎన్నోసార్లు రాసాము, ఎన్నోసార్లు పిల్లలు కూడా చెప్పాము. 10 years అయిపోయింది, ఇంకా ఇదేంటని అనుకోవచ్చు. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఇది E అనుకుందాం. మళ్ళా కొందరు కొంచెం కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అంటాం. కన్జ్యూమర్
సర్ప్లస్. అది ఎట్లా చూపెట్టాలి? కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్. సో నో, ఓకే, ఐ హావ్ పుట్. ఓ ఇది కూడా డిడి ఉంది. పాయింట్ డి అంటే ఈ పాయింట్ ఇది అన్నా. సో దగ్గర రాస్తాను. ఎస్ దూరం అయింది. ఓకే, రైట్. X-axis P, that is P. రైట్. P sir. ప్రైస్. ప్రైస్ అని రాశాను. ఇది క్వాంటిటీ డిమాండెడ్. ఓకే, పి అని రాయమంటే పి అని. ఓకే, టు క్లారి ఇక్కడ పెద్దగా అవుతుందని రాయలేదు. క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ క్వాంటిటీ. దిస్ ఇస్ Price. ఓకే, ఇది పి. Yes. ఇది పి అంటే ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్. That is Q. ఇది క్యూ. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కరెక్షన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కరెక్షన్. అందుకే స్టూడెంట్స్ అలర్ట్ ఉండాలి. టీచర్ మే గో రాంగ్. Yes. సో ఓకే, ఓకే, నౌ వి హావ్ వాట్ ఈస్ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్. కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ మనం చెప్పేది ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ ఎంత ఇవ్వదలుచుకున్నాడో యాక్చువల్లీ ఎంత ఇస్తున్నాడో దాన్ని బట్టి తేడా ఏముందో దాన్ని కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ అంటాం. ఈ డయాగ్రామ్ లో కెన్ టెల్ వేర్ ఈస్ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్. ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చాలా సార్లు వేశారు, కానీ ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఏది? సో ఓకే, సో కన్జ్యూమర్ surplus means the difference between the price which consumer is willing to pay and which consumer actually pays. Aithe the price which actually, whether I am putting correct or not, chustunante, it doesn't matter. Okay, price kadandi, price I have to. Okay, should I measure difference between the price? Okay, okay. So we are going only equilibrium, not consumer surplus. No, please wait. No, I have to go back to that price. Price which is okay. Here we are measuring QD and QS. Marshall, we are following Marshall approach. Okay. We are following Marshall convention. We are in Marshall, not Walras convention or mathematical convention. We are going to the what Marshall has done. He used quantity on the y-axis, x-axis, and price on y-axis. So we are using Marshall. So here price. This is Marshall convention. Triangle Okay. PED is Okay. Now can you tell the consumer surplus? triangle PED. D sir. DP sir. Triangle PED. DEP. Okay. DED. DD. The above triangle. DEP. DEP. Okay. You can write any DPE or DEP, doesn't matter. Both we refer to the in a sequence. Okay. Is the consumer surplus. Okay. So I hope everybody DEP is a triangle. Because why? That is the difference between the price which, for example, the first unit. Suppose this is the first unit. This is the first unit. What is the price the consumer was willing to pay? The price which the consumer was willing to pay was this much, up to this much. But the actually price he is paying is only this much. So the difference upper part. So the price he was willing to pay is 15, but the price actually he is paying is only 10. So therefore the difference is, therefore I had to change because that consumer surplus I had to show here. So okay, so the difference, this piece, this portion is consumer. For second unit, again, this upper piece will be the consumer surplus. Okay. Therefore, no problem. We have agreed
and you have. Lowest triangle is producer surplus, sir. Yes, sir. The lower triangle is producer surplus. Very good. Yeah. Upper That's triangle what is you imagine my next question. This is producer surplus. You are already, thanks for the imagination. So, I have a next question which I wanted to ask is what is a producer surplus? Producer surplus by conceptually the difference which at what price supplier wanted to sell, but what price he was willing to sell at only 2 rupees, but in the market he is getting 10 rupees. So 8 rupees will be his surplus. Okay. Producer surplus, thank you for okay. Thank you for so PES. If you write, it doesn't matter how we write. PES. So I hope everybody follow what is a consumer surplus, what is a producer surplus, why economists are so fond of perfect competition is అది ముద్దు బిడ్డ అంటాం. ఏ మొనోపొలి గురించి అంత మాట్లాడరు, ఒలిగోపొలి గురించి మాట్లాడరు. ఎకానమిస్ట్ అయితే ఇన్ని మార్కెట్లో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటెంట్ చాలా అఫెక్షనేట్ అంటారు. ఎందుకంటే ఈ కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ప్రొడ్యూసర్ సర్ప్లస్ will be maximum only in perfect competition. So now what is the total benefit from the this perfect competition is that totally this plus this triangle put together is the welfare that which society is getting. So assuming there is a perfect competition, suppose there is no perfect. సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఏదో ఎందుకో వాళ్ళు అనుకున్నారు లేలే మనం ఇంటర్వ్యూన్ అవుదాము, గవర్నమెంట్ ఏమంటారు ప్రొడ్యూసర్కి వచ్చే ధర తక్కువ ఉంది, కొంచెం మినిమం కొంచెం పెంచుదాం అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ధర పి ఉంది, కొంచెం పెంచుదాం. సో P1 అని పెట్టారనుకోండి, మార్కెట్ ధర P1 కొంచెం ఎక్కువ చేశారు. అయితే అప్పుడు మార్కెట్ ధర పెంచితే ఏమవుతుంది? కన్జ్యూమర్స్ అంతా ఇదివరకు ఎంత కొన్నారు అంత కొనుక్కోకపోవచ్చు, తగ్గిస్తారు, డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది. డిమాండ్ ఎంత తగ్గిపోతుంది? డిమాండ్ కర్వ్ లేకపోవాలి అంటే ఓన్లీ Q1 కొంటారు. Q1. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేశారు, మనము రైతులు కొంచెం ఎక్కువ ఆదాయం రావాలి, ఎక్కువ ఆదాయం రావాలంటే కొంచెం ధర పెడితే మినిమం ప్రైస్ ఇంత పెడితే దానికంటే తక్కువ ఎవరు కొనడానికి వీల్లేదు, మినిమం మార్కెట్లో ధర చేశారు P1. సరే మార్కెట్లో ధర అంత పెంచి గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యి అట్లా ఫిక్స్ చేస్తే కన్జ్యూమర్స్ ఏమో కొంచెం తక్కువ కొంటారు. అది సపోజ్ ఈ పాయింట్ని E1 అని పెడదాం, ఈ పాయింట్ని E1, దిస్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ E1. This point is called E1. Now, ఇటువంటి సమయంలో what is consumer surplus? కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఎంత అవుతుంది? ఈ సమయంలో అంటే గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్ చేసిన తర్వాత కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ ఏమవుతుంది? అదే తక్కువ ఎంత గ్రాఫ్ లో చూపెట్టాలి కదా. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు E1 P1, E1 P1. This is a new because E triangle పైన చిన్న ట్రయాంగిల్ ఏం కనిపిస్తుందో దట్ విల్ బి ద కన్జ్యూమర్ సర్ప్లస్ E1 P1. మరి ప్రొడ్యూసర్ సర్ప్లస్ ఏమవుతుంది?
producer surplus will be S P1 E1 ఇక్కడ ఒక నంబర్ కావాలి, దీనికి F1 అని పెడదాం. ఓకే, ఈ పాయింట్. Yes. సో ప్రొడ్యూసర్ సర్ప్లస్ ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్కడి నుంచి PS. P1 నుంచే మొదలు పెడదాం సార్. E1 F1 and S. అయితే మీకు దీంట్లో నష్టపోయింది ఎంత, సమాజం నష్టపోయింది ఎంత, ఈ పోర్షన్ ఏముందో అది ఎవరు నష్టపోయారు, కన్జ్యూమర్ నష్టపోయి ఉండొచ్చు, కొంత ఇది అవ్వచ్చు. బట్ దిస్ పోర్షన్ విచ్ ఇస్ దేర్, విచ్ హ్యావ్ మార్కెట్ డార్కండ్, దట్ ఈస్ లాస్ బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్. పర్ఫెక్ట్ మార్కెట్లో గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్ చేస్తే కొంత కన్జ్యూమర్ సఫర్ అవ్వచ్చు, ప్రొడ్యూసర్ చేయవచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ వెయిట్ లాస్. దీన్ని డెడ్ వెయిట్ లాస్ అంటాం. P1, sir. Dead weight loss. Dead weight loss. దాని ఎంత అవుతుంది? E1 F1 E1 F1. This is a triangle E1 F1. This is called E triangle ఏమంటూ, that is called dead weight loss. So whenever a market is imperfect, if government intervenes, then it will result in welfare loss. That is called dead weight loss. But if market perfect లేదనుకోండి, market perfect లేనప్పుడు to make the market perfect, government has to intervene. So పర్ఫెక్ట్ మార్కెట్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఇంటర్వీన్ అండ్ మేక్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్. దిస్ బ్రాడ్లీ వాట్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బోర్డ్. సో నౌ విల్ బోర్డ్ పని అయిపోయింది. విల్ 6. So this is now we have completed our task with the board. So కొందరు క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఈ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అని మీరు ఎంత చెప్తారు కదా, మరి ఎక్కడ ఉంది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లేనప్పుడు ఎందుకు దాని గురించి అంత చదువుతారు ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ స్టడింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్? ఏదైనా డెవలప్ కంట్రీలో ఉందా? అండ్ ఎప్పుడైనా ఉందా ఏదో కంట్రీలో? లేదా ఏదో కంట్రీలో ఈ రోజు లేకుండా నెక్స్ట్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉందా అని అడిగిన మనం సమాధానం చెప్పలేము. సో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ Maybe there in vegetable, non-durable goods, sir. Hello? Maybe it is in India, non-durable goods like vegetables, tomato. Maybe it is perfect competition, demand, supply. అంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఉందానే? పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మన ఉందానే? క్వశ్చన్ ఈజ్ వెదర్ దెర్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ఎప్పుడైతే ప్రస్తుతం అయితే ఇండియాలో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లేదు, అమెరికాలో ఉందా అనేది గ్యారంటీ లేదు, డెవలప్ కంట్రీలో కూడా లేదు, ముందు వస్తుంది అనేది గ్యారంటీ లేదు. ఇట్లున్నప్పుడు మరి దాని గురించి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ గురించి ఎందుకు చదవాలి? ఇదే క్వశ్చన్. ఓకే, మరి ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ చదివితే అయిపోతుంది కదా, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎందుకు చదవాలి? సో ఇప్పుడు థర్మామీటర్ ఎందుకు వాడతాము? టెంపరేచర్ ఎంత వచ్చింది, మీరు ఏదైనా డాక్టర్ దగ్గర పోతే మీకు నార్మల్ టెంపరేచర్ ఉందా చూడటానికి ఆయన
థర్మామీటర్ వాడతాడు. అది దాన్ని బట్టి మీకు 98.9 ఉందో 98.8 ఉండాలి, అది నార్మల్. మీరు ఏ ఫంక్షన్కి పోయినా ఎక్కడ నార్మల్ ఎంతమందికి ఉందో తెలియదు. సో బట్ జనరలీ అన్ని బాగుంటే 98.8 ఈజ్ అజ్యూమ్ టు బి పర్ఫెక్ట్ నార్మల్ టెంపరేచర్. కానీ ఎవరైనా జ్వరం వచ్చింది అని ఎవరైనా పోతే ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ ఏ డాక్టర్ విల్ డూ హీ విల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ థర్మామీటర్. అండ్ దాన్ని బట్టి అది ఎంత టెంపరేచర్ ఉందా లేదా చూడటానికి, ఎంత నార్మల్ కంటే ఎంత తేడా ఉంది, 1 డిగ్రీ 2 డిగ్రీ తెలుసుకోవడానికి ఆ థర్మామీటర్ వాడతారు. అట్లనే ఎకానమిస్ట్ కూడా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎందుకు చదువుతారంటే ఇది మన ఎంత ఇంపర్ఫెక్ట్ ఉన్నాం అంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్లో ధర 10 ఉండాలి, క్వాంటిటీ 50 యూనిట్స్ సేల్ అవ్వాలి. ధర 10 నుండి 50 యూనిట్స్ సేల్ అవ్వాలి. కానీ ఈ రోజు మార్కెట్లో ధర 10 కాదు 15 రూపాయలు ఉంది, 5 రూపాయలు ఎక్కువ ఉంది. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఉండటం కంటే 5 రూపాయలు ఎక్కువ ఉంది. ప్రొడక్షన్ 50 యూనిట్స్ బదులు ఓన్లీ 40 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ఎంత ఇంపర్ఫెక్షన్ ఉంటే మన ధర 5 రూపాయలు పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కంటే లెస్. సో మనం ఇన్పర్ఫెక్షన్ కొలవడానికి మనం రెండు ఐటమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, 2 వేరియబుల్స్. ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కంటే ఎంత ధర ఎక్కువ ఉంది, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కంటే అది క్వాంటిటీ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి యూజ్. దీనివల్ల కన్జ్యూమర్ ఎంత సఫర్ అవుతున్నాడు, ప్రొడ్యూసర్ ఎంత సఫర్ అవుతున్నాడు, మళ్ళీ కన్జ్యూమర్లో మళ్ళీ మీరు కేటగరైజ్ చేయొచ్చు, రిచ్ కన్జ్యూమర్, పువర్ కన్జ్యూమర్, మిడిల్ క్లాస్ కన్జ్యూమర్. ప్రొడ్యూసర్లు కూడా మీరు క్లాసిఫై చేసి స్మాల్ ప్రొడ్యూసర్స్, మీడియం ఫార్మర్స్, లార్జ్ ఫార్మర్స్ అని చేయొచ్చు. సో ఈ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ దేనికోసం అంటే మన ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ ఎంత ఇంపర్ఫెక్ట్ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై వీఆర్ స్టడీయింగ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. మనకు తెలుసు ఏ కంట్రీలో ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లేదు, వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా తక్కువ. కానీ అయినప్పుడు కూడా మనం పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఎందుకు చదువుతున్నామంటే ఆ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఒకవేళ ఉంటే ధర ఎంత ఉండేది, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉందో తెలుసుకొని ప్రస్తుత మార్కెట్లో ధర ఏముందో క్వాంటిటీ ఏముందో చూసుకొని దాంతో పోల్చి ఎంత ఇంపాక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఈ ప్రస్తుత మార్కెట్ అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇట్స్ లైక్ మెజరింగ్. ఇదేదో ఒక స్టాండర్డ్, ఆ స్టాండర్డ్ కంటే ఎంత దూరంలో ఉన్నాము మనము, అది ఒక గోలు. ఆ గోల్ నుంచి ఎంత మన రోజు రోజుకి ఇంకా ఇంపర్ఫెక్ట్ పెరుగుతుందా తగ్గిపోతుందా అని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అది ఇక నెక్స్ట్ మనం ఒక 10 మినిట్స్ ఏంటంటే బ్రీఫ్గా చెప్తాను. మొత్తం ఈ మ్యాథమెటికల్ ఎకనామిక్స్ అంటాము, స్టాటిస్టికల్ ఎకనామిక్స్ అంటాము, ఎకనామెట్రిక్స్ అంటాము. అందరంటే ఇవన్నీ అంతే సేమే, ఏం తేడా ఉంది అని. మ్యాథమెటికల్ ఎకనామిక్స్ మనం ఏం బేసికలీ స్టడీ చేస్తామంటే ఒక మార్కెట్లో ఈక్విలిబ్రియం ఉందా లేదా, వెదర్ ఒక ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఏర్పడుతుందా లేదా. కొన్ని మార్కెట్లో ఈక్విలిబ్రియం ఇట్ మే నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అది. సో వెదర్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్. సపోజ్ సప్లై కర్వ్ డౌన్వర్డ్ ఉంది, డిమాండ్ కర్వ్ కూడా డౌన్వర్డ్ ఉంది, క్యాన్ వి గెట్ ఈక్విలిబ్రియం? అవి ఇంట్రెస్ట్ అవుతాయి ఎప్పటికీ తప్పనిసరిగా అనేది ఏం రూల్ లేదు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ సప్లై కర్వ్ అండ్ డిమాండ్ కర్వ్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓకే ఈక్విలిబ్రియం ఎగ్జిస్ట్ ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోండి. రెండోది ఏంటంటే ఆ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఒకటే ఉందా, 2-3 ఈక్విలిబ్రియం ఉంటాయి. వెదర్ దెర్ ఈజ్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ యూనిక్ ఆర్ నాట్, మోర్ దెన్ వన్ అది.
సో ఫస్ట్ ఈక్విలిబ్రియం ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా, దెన్ ఆ ఈక్విలిబ్రియం అనేది యూనిక్ ఉందా లేదా మోర్ దెన్ వన్ ఉందా. మూడో క్వశ్చన్, వెదర్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ స్టేబుల్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. అంటే ఒకవేళ ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అవుతే మళ్ళా ఎకానమీ విల్ ఇట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఈక్విలిబ్రియం, ఆర్ డిస్టర్బ్ అయితే మళ్ళా ఈ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ రాదా. సో వెన్ అది మళ్ళా ఈక్విలిబ్రియంకి వస్తే ఇది స్టేబుల్ అంటాం. కొంత డిస్టర్బ్ అయినా మళ్ళా ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఈక్విలిబ్రియం. లేదా ఒకసారి కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అయితే మళ్ళా ఆ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్కి రాదు అనుకోండి, దెన్ వి సే ఇట్ ఇస్ ఈక్విలిబ్రియం నాట్ స్టేబుల్. ఒకసారి డిస్టర్బ్ అయితే మళ్ళా ఆ స్టేట్కి రాదు. అది ఇవన్నీ మ్యాథమెటికల్ ఎకనామిక్స్లో బేసికలీ వి స్టడీ ఇన్ ఆల్ దీస్ మ్యాథమెటిక్ మోడల్స్. తర్వాత లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ అని, గేమ్ థియరీ అని, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్. తర్వాత మీరు అన్నట్టుగా మ్యాక్సిమా మినిమా కూడా కనుక్కోవాలి. ఇవన్నీ మ్యాథమెటికల్ ఎకనామిక్స్లో వస్తాయి. మరి ఇది బేసిక్ బ్రీఫ్గా చెప్తున్నా. స్టాటిస్టికల్ ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి, స్టాటిస్టికల్ ఎకనామిక్స్లో ఏం చేస్తాం మనము. కంట్రీస్ ఉంది, జాతీయ ఆదాయం నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్. జాతీయ ఆదాయం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అన్ని కంటే అందరూ నా దగ్గరకు వచ్చి అడగలేదు నా ఇన్కమ్ ఎట్లా వచ్చింది, నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంట్లో అనేది. నేను ఇన్ని 30 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేస్తున్నా, ఒక్కసారి కూడా ఒకరు వచ్చి నన్ను అడగలేదు ఆదాయం ఎంత అనేది. లేనప్పుడు అది జాతీయ ఆదాయం ఎట్లా కట్టారు అది అని కొన్ని డౌట్ వస్తాయి. చాలా మంది కామన్ మనిషికి ఇదే డౌట్ వస్తాయి. దట్ జాతీయ ఆదాయం అనేది ఎట్లా కడతారు అనేది, దానికి మీకు మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ చదివి ఉంటారు, వాల్యూ యాడెడ్ మెథడ్ అని అవన్నీ ఉన్నాయి. సో అది తర్వాత ధరలు పెరుగుతున్నాయి, ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఎంత అవుతుంది, రోజు రోజుకి ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ పెరుగుతుందా లేదా, దానికి ఒక ఇండెక్స్ నంబరు, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇండెక్స్ కట్టాలి. ఇవన్నీ స్టాటిస్టికల్ ఎకనామిక్స్లో వస్తాయి. టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అంటే అగ్రికల్చర్ వస్తువుల ధర పెరగలేవు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వస్తువుల ధర పెరుగుతున్నాయి అని కొందరు వాదన. మరి నిజంగా అవుతుందా లేదా, ట్రెండ్ ఏముంది, టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్, ఇవి స్టాటిస్టికల్ ఎకనామిక్స్లో జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ఎకనామెట్రిక్స్, మరి ఇవన్నీ అయినాయి. మరి ఎకనామెట్రిక్స్లో ఏం చదువుతాము. ఎకనామెట్రిక్స్ కంటే ముందు బయోమెట్రిక్స్ అని వచ్చింది. బయోమెట్రిక్స్ వచ్చింది, ఆ బయోమెట్రిక్స్ తర్వాత సైకోమెట్రిక్స్ వచ్చింది, తర్వాత ఎకనామెట్రిక్స్ వచ్చింది. ఇక వేరే వచ్చే సోషోమెట్రిక్స్ అవన్నీ వచ్చాయి అనుకోండి. ఈ బయోమెట్రిక్ ఎకనామెట్రిక్స్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ టు ఎకనామిక్స్. ఇప్పుడు మనం ఫంక్షన్ అన్నాం, సప్లై ఫంక్షన్ అన్నాం. ఈ ఫంక్షన్ ఎట్లా మెజర్ చేయాలి, ఎట్లా ఎస్టిమేట్ చేయాలి. అయితే మనం పోయి ఒక శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసాము వినియోగదారుని, ఆయన అడుగుతాం ధర ఎంతుంటే ఎంత కొంటావు ఇదంటే, లేదా మార్కెట్లో వేరే వేరే ధర ఉన్నప్పుడు ఎంత కొన్నారు చూసుకొని ఏదో మనం డిమాండ్ రేఖ, సప్లై రేఖ అంచనా వేస్తాం. ఈ అంచనా వేసేదానికి రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఆ పద్ధతులన్నీ ఎకనామెట్రిక్స్లో చదువుతాం. సో బేసికలీ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్. అంటే దిస్ థింగ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాథమెటికల్ ఎకనామిక్స్, రెండోది స్టాటిస్టికల్ ఎకనామిక్స్, మూడోది ఎకనామెట్రిక్స్. సో I have tried to cover as much as possible in a short time. నిజంగా ఇవన్నీ కవర్ చేయాలంటే ఒక సెమిస్టర్ సిలబస్, కానీ మీ టైము మైండ్లో పెట్టుకొని మీ ప్రిపరేషన్కి కొంచెం ఓవరాల్ ఐడియా రావాలి, దానికోసం ఇవన్నీ కవర్ చేశాను. ఇప్పుడు కొంచెం టైం కూడా ఉంది, ఒక 10 minutes టైం ఉంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే
అడగొచ్చు. We propose to have a couple of more lecture on mathematics. రెండో లెక్చర్ నేను అనుకునేది మ్యాగ్మా మినిమా గురించి కూడా చెప్పాలనుకున్నాను. అట్లా మూడో కూడా ఇంకా కొన్ని మీకు వచ్చిన న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంత సాల్వ్ చేస్తే ఇంకా మీకు ఆఫ్ కోర్స్ టుడేస్ లెక్చర్ వాజ్ ఓన్లీ బేసిక్ థింగ్. అంటే మీకు ఇదివరకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ వాడే ఉంటారు, వినే ఉంటారు, కానీ దానికి పూర్తిగా అవగాహన లేకపోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో మనం ఏదైనా సూపర్ స్ట్రక్చర్ కట్టాలనుకున్నప్పుడు ముందు ఫౌండేషన్ బాగుండాలి. ఫౌండేషన్ బాగాలేనప్పుడు మనం కట్టుకోలేము. మీకు వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత పారామీటర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ తెలిసి ఉన్నాయి. తర్వాత ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి. సో ఫంక్షన్ తర్వాత we said we have come to లీనియర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, నాన్ లీనియర్ రకాలు ఏంటి, తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఈక్వేషన్స్ రూపంలో, గ్రాఫ్ ద్వారా, ఇవన్నీ. సో ఇదివరకు మీరు బిఏ లెవెల్లో లేదా హై స్కూల్ లెవెల్లో మీరు కవర్ చేసి ఉంటారు. బట్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి లేదని కొంచెం మీ ఒక రకంగా మీరు చెప్పాలంటే ఒక రకంగా రివిజన్ అనుకోండి, రివిజన్ లెక్చర్ అని ట్రై టు గివ్. ఐ హోప్ ఈ మీకు డౌట్స్ ఇప్పుడు లేకుండా నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా డౌట్ వచ్చినా యు ఆర్ వెల్కమ్ టు ఆస్క్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ క్లాస్. లేదా మీరు సార్ దగ్గర ఈమెయిల్ ఉంది, ఆ ఈమెయిల్ ద్వారా కూడా యూ క్యాన్ raise this question. And I appreciate you for patient listening. Listening అనేది కూడా పెద్ద ట్యాక్స్. ఎవరినో చెప్తుంటే తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఎవరో స్టోరీ చెప్తుంటే ఆ స్టోరీ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసుంటే మీకు ఒక పనిష్మెంట్ లాగా అవుతుంది. ఆ తెలిసిన స్టోరీ ఏం చెప్తారు, మళ్ళీ అదే స్టోరీ విన్నాను అని అనిపిస్తుంది. సరే, ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దోస్ హూ డిడ్ంట్ హ్యాడ్ గుడ్ సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆ ఉద్దేశంతో నేను చెప్పాను. అండ్ ఐ హోప్ ఇట్ వాజ్ ఆఫ్ సమ్ యూస్. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, కష్టపడండి, గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అండ్ గుడ్ షేర్. ఓకే వినయ్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. స్టూడెంట్స్ జూనియర్ లెక్చర్ల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కోసం మీరు ఎంతో రిస్క్ తీసుకొని ఒక ఏజ్లో చెప్పడం అంటే 1.5 hours చెప్పడం అంటే, తర్వాత మీకున్నటువంటి బిజీ షెడ్యూల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్కు టైం కేటాయించి తర్వాత సింపుల్గా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ని మనకు ఎట్లా అప్లికేషన్ వైపు తీసుకుపోవాలి అనేటువంటి దాంట్లో ఒక రూట్ మ్యాప్ దాన్ని చూపించినందుకు ఈ విద్యార్థుల తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు. తర్వాత దీంట్లో కొంత ఈ మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ చూసే భయపడుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు మీరు కొండంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు. అయితే ముందు దాని భయాన్ని పోవడం, ఒక మ్యాథమెటికల్ అంటేనే ఒక ఫోబియా ఉంటుంది ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్కు. అట్లా కొంత మనకు మొత్తం ఒక సెమిస్టర్లో చెప్పేటువంటి సిలబస్ని ఒక పీరియడ్లో చెప్పడం అంటే కట్టే కొట్టే తెచ్చలాగా రామాయణం చెప్పినట్టు ఉంటుందని కాబట్టి, అయినప్పటికీ కూడా సంక్షిప్తంగా కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్స్ సంబంధించినటువంటివి, తర్వాత గ్రాఫికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ సింపుల్గా మీకు 1.5 hours ఇచ్చినటువంటి ఈ లెక్చరు ఈ విద్యార్థులకు ఉపయోగించుకొని దానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ ఏమైనా ప్రశ్నలు కనుక వస్తే తప్పనిసరిగా దాన్ని రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే వాళ్ళ ద్వారా మీకు తెలియజేస్తాను తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ.